My name is Samantha. I am from 5th class. First of all, happy Science Day to all. People celebrate C.V. Raman birthday as National Science Day. National Science Day is celebrated every year February 28. C.V. Raman full name was Chandrasekhar Venkat Raman. He discovered the Raman effect. He was awarded Nobel Prize for Physics in 1930. There is not only National Science Day but also World Science Day. Friends, let us celebrate World Science Day November 10. Thanks to all. My name is Panagna. I am from 5th class. Now I am going to tell breathing system. Air enters our body through the nose, haze in the nose trap, the dust particles and germs present in the air, the oxygen we breathe in burn the food we eat and gives us energy. The air we breathe out has carbon dioxide and water vapor. The process of breathing called respiration. Thanks to all. My name is Panagna. I am from 5th class. My name is Jahnavi. I am from 5th class. మేము ఈరోజు ప్లాస్టిక్ కవర్ల వల్ల ఎన్ని నష్టాలు చెప్తున్నా. అందరికీ ముందు హ్యాపీ సైన్స్ డే. ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఎన్నో ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వాడటం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బజార్కు వెళ్ళి సరుకులు, కూరగాయలు తీసుకొని వాటిని ప్లాస్టిక్ కవర్లో సులువుగా తెచ్చుకోవచ్చని ఆరాటపడకూడదు. ఇంటి నుంచే సంచిని తీసుకువెళ్ళాలి. ప్లాస్టిక్ నేలలో కలిసిపోవడానికి వేలాది సంవత్సరాలు పడుతుంది. నీటిలో కలవదు, నాని చినిగిపోదు. ప్లాస్టిక్ కాల్చినప్పుడు వచ్చే గాలి ప్లాస్టిక్ను కాల్చినప్పుడు కార్బనపు గాలి విడుదలై వాతావరణం అంతా పాడైపోతుంది. మన ఇళ్ళ
చేసిన చెత్త చెదరాన్ని ప్లాస్టిక్ ఉంచి చెత్త కుండీలో వేస్తాం. కుండీల దగ్గరికి వచ్చే ఆవులు, గేదెలు, పందులు, కూరగాయలతో పాటు ప్లాస్టిక్ కవర్లను కూడా తినటం వలన అవి పొట్టలో పేరుకుపోయి ఆ మూగజీవులు చనిపోతున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని బాగా తగ్గించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. ప్లాస్టిక్ కవర్లను నిషేధిద్దాం, పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దాం, ప్రపంచాన్ని కాపాడుదాం. This is my house. House. This is my house.